వెల్కమ్ టు పార్ట్ 2. ఇప్పుడు మనం మదర్ బోర్డ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. ఇది గిగాబైట్ వాళ్ళ గేమింగ్ ఎక్స్ సిరీస్ యొక్క మదర్ బోర్డ్. నెక్స్ట్ ఏమో మన ప్రాసెసర్ చూద్దాం. ప్రాసెసర్ ఏమో Ryzen 7 ఫ్రమ్ AMD. ఇంటెల్ వాడి బోర్ కొట్టి AMDకి వచ్చా, చాలా బాగుందండి. నెక్స్ట్ మన మెయిన్ థింగ్ ఈగల్ RTX4060 విత్ 3 ఫ్యాన్స్. ముందు దానికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ చూడండి, అసలు ఎంత పెద్దగా ఉందో. వావ్, ఇలా బ్యూటిఫుల్గా మనకి మొత్తం RGBతో అయితే గ్లో అవుతుంది. దీన్ని గేమింగ్ సెటప్లో పెట్టేద్దాం. అండ్ నౌ ద గేమింగ్ సెటప్ ఈస్ కంప్లీట్ విత్ PS5. ఓకే, కానీ ముందుకి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. పార్ట్ 3లో. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ సాయి యూట్యూబ్ ఛానల్.